Hello students, let us solve some more problems from the miscellaneous exercise. आपण सोडवली त्याच्या पुढची एक्झाम्पल सोडूया. चला. I think हो. चार एक्झाम्पल्स आपण सोडून झाली ती मिसलेनियस मधली पाचवं. The area of the region, the area of the region bounded between the line x is equal to 4 and the parabola y square is equal to 16x. आता लक्ष देऊ, y square when for one value of y x we get two values of y, so it is a symmetrical about x axis. Now x is equal to 4 is the line which is parallel to the y axis. So this point has to be 4. X is equal to 4. And why? Because the point is on the x axis, it has to be 0, 4, 0. Now we are interested in finding out the area of the region enclosed between the line x is equal to 4 and the parabola. That means we will have to find this as well as this area. This is the area which is included between this parabola and the line x is equal to 4. So this area and this area is again equal. Let us call it A1 and this is A2. And when A1 is calculated, just double it. We will be getting the area between the parabola and this line. Now this is the point 0, 0. Again this is a 4 and we don't want. आपल्याला x चे दोन व्हॅल्यूज मिळाल्या, बस झालं. हे दोन ऑर्डिनेट मिळाले आपल्याला. So area under the curve A1 is equal to integration of y dx between the limits a to b. So A1 is equal to, what is y? Y square is equal to 16x. So y is equal to 4 root x. If I am correct. Square root of 16 is a 4 and square root of x is a root x. But it is a 4 root x. Between the limits 0 to 4 again. So this is A1. So A1 is equal to 4 out integration of x raised to 1 by 2 dx 0 to 4. मला वाटतं एक्सरसाइज मध्ये एक्झाम्पल आपण सोडवलं. 4 बाहेर काढला x raised to. So it has to be 4 x raised to 3 by 2 and upon 3 by 2. Integration of x raised to 1 by 2 ॲड केला, 1 ॲड केला त्याच्या इंडायसेस मध्ये x raised to n plus 1 and upon n plus 1. So this is between the limit 0 to 4. So 4 into 2 by 3, when it goes in the numerator, it's reciprocal. So 4 raised to 3 by 2 only and a minus 0, बरला तर 0 सगळं 0 होऊन जाईल. So 8 by 3 into 4 raised to 2 and raised to 3 by 2. हा 2 गेला, हा 2 raised to 2, sorry. 2 raised to 2. 4 ची किंमत टाकल्यानंतर 2 raised to 2, 3 by 2, 2 गेला. मग 8 by 3 into 8, 64 by 3 square units. And therefore area included
between the parabola and line is, what is this? We will have to make it double. So it is a is equal to twice a1. So 2 into 64 by 3. So it is 128 by 3 square units. The correct answer is A. A is the correct answer. Okay? Let us go to the next. Next example. The area of the region, between bounded by y is equal to cos x, y axis, and the lines x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. So y is equal to cos x. Area included between the lines x is equal to 0 to x is equal to 2 pi. Y is equal to cos x. हा बघा, हा इथे cos x चा हा इथे स्टार्ट होतो, हा इथे असा गेला, हा असा गेला. आता इथे हा 0 आहे, इथे हा पाय बाय 2 आहे, इथे हा पाय आहे, इथे हा 3 पाय बाय 2 आहे आणि इथे हा 2 पाय. अगेन मला वाटतं हे सुद्धा उदाहरण आलेलं आहे की काय पाहिजे. 0 to पाय बाय 2, पाय बाय 2 to पाय, पाय बाय 2 to 3 पाय बाय 2, 1 2 3 4. 4 कसे येते? 1 2 3 4 5 सारखे. मग आपण हा जर एरिया काढला, हा A1 जर एरिया काढला, तर एरिया included between the y is equal to cos x, between the y axis and the lines x is equal to 0. हा आला इथे x is equal to 0 आणि x is equal to किती? 2 pi. 1 2 3 4 पोर्शन्स आहेत. मग आता एरिया अंडर द कर्व, y is equal to cos x is integration of y dx between the limit 0 to a to b. So it is the integration of cos x between the limits 0 to pi by 2. मी a1 काढते फक्त, a1 0 to pi by 2. साईनचा इथून 0 पासून स्टार्ट होतो, ते लक्षात घ्या. साईनचा कर्व आणि कॉसचा कर्व हे तुम्हाला दोन्ही अंडरस्टूड करावे लागतील. असे कर्व्स असतात. मग आता इथे a1 is equal to इंटिग्रेशन ऑफ sin x between the limits 0 to pi by 2. So this is a1 is equal to sin pi by 2 minus sin 0. So a1 is equal to sin pi by 2 is 1 and minus 0. So a1 is equal to 1 square unit, and therefore the area included between y-axis and the given lines is equal to a is equal to 4a1, 1 2 3 4. So this is equal to 4 square units. So the correct answer is D is the correct answer. D is the
Correct answer, please. Okay, next. The area bounded by the parabola, the area bounded by the parabola and the area bounded by the parabola y square is equal to 8x. Y square is equal to 8x. The x-axis and the latus rectum is, and the latus rectum is, लक्ष्य द्या, y square is 8x is the parabola which is a symmetrical about the x-axis, and for y square is equal to 4x. So focus is at A0. Therefore, for y square is equal to 8x, focus is at 2 0. हा 2 0 म्हणजे x कोऑर्डिनेट इथे 0 0 आला, इथे हा काय आला 2, आणि काय जो y असेल तो त्याची काही आपल्याला गरज नाहीये. मग आता आपल्याला एरिया बिटवीन द पॅराबोला अँड लॅटस रॅक्टम काढायचा आहे. म्हणजे हा जो एरिया येईल या एरियाचा तो एरिया काय राहील, दुप्पट राहील. मग देअरफॉर एरिया अंडर द कर्व is equal to integration of y dx a1 between the limits a to b. So a1 is equal to y ची किंमत काढूया, y square is equal to 8x. So y is equal to 2 root 2. 8चं वर्गमूळ किती, रूट 2, 2 रूट 2. कारण याचा स्क्वेअर केला तर आला पाहिजे, 2चा वर्ग 4 आणि रूट 2चा 2, 4 पुन्हा 8 होतील आणि काय पुन्हा रूट x. सो 2 रूट 2 रूट x बिटवीन द लिमिट 0 to 2. याला सॉल्व करूया. a1 इज इक्वल टू काय राहिला, 2 रूट 2 जशाच्या तसा आणि x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2. एक स्टेप रिड्यूस केली मी, x रेस टू 1/2 होतो, 3/2 अपॉन 3/2, कारण पुन्हा पुन्हा येते ते 2 रूट 2 इंटू 2 अपॉन 3 आणि 0 टू किती 2. मग आता या ठिकाणी हा घेतला गेला, आता भरतो 2 रेस टू 3/2. आता याची व्हॅल्यू काढायची, म्हणजे आपण 0 भरला तर 0 होऊन जाईल. त्याच्यामुळे हा 4 रूट 2/3, 2 2 4 रूट 2/3. आता याला 2चा क्यूब रूट 2 असेल, कारण हा 2चा क्यूब आणि हा 1/2चा अंडर रूट येतो. मग हा किती झाला, अंडर रूट मध्ये 8 झाला. मग अंडर रूट मध्ये 8 म्हणजेच किती, परत 4 रूट 2/3 आणि इंटू हा किती झाला, परत 2 रूट 2 झाला. मग आता 4 गुण 8 आणि 8 गुण किती 16, 4 गुण 8 आणि रूट 2 इंटू रूट 2 इज अ 2. सो 8 इंटू 2 इज अ 16/3. But we want the area between the parabola and latus rectum. So therefore required area is A twice A1. So 2 into 16/3 is equal to 32/3 square units. Okay? This is the answer we got. And the correct answer is B. B is the correct answer. Okay? Let us go to the next, please.
next example, the area under the curve y is equal to 2 root x enclosed between the lines x is equal to 0 to x is equal to 1. The area under the curve, again this curve is equal to y square is equal to 4x. So it is a parabola, and we want to find out the area under the curve y equal to 2x includes between the x is equal to 0, x is equal to 0 to x is equal to 1. Area under the curve असं त्याने विचारलं. Area under the curve is the area included between the curve x axis and the two values of x. It is not the whole area. x is equal to 1 ही जी रेषा असेल ही संपूर्ण रेषा असं नाही. त्याने सांगितलंय की the area under the curve y is equal to 2 root x enclosed between the lines x is equal to 0 to x is equal to 1. आता आपल्याला एरिया अंडर द कर्व काय असतो? इट इज द एरिया इंक्लुडेड बिटवीन द कर्व अँड टू व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड एक्स ॲक्सिस. सो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व a is equal to integration of y dx between the limits a to b. So a equals to integration of 2 root x between the limits 0 to 1. So a is equal to 2 जशाचा तसा and integration of x raised to 1 by 2 dx. So 2 into x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 between the limit 0 to 1. So 2 into 2 by 3 and into 1 raised to 3 by 2. So this is 1 raised to anything is a 1 only. So 4 by 3 into 1 is equal to 4 by 3 square units. Let us see which answer is correct. 4 by 3 square units. So D is correct answer. D is the correct answer. Okay. Let us go to the next example. Find the area of the circle x square plus y square is equal to 25 in the first quadrant is. He is asking us to find out the area in the first quadrant only and not the area of the circle. So this is the standard circle. The origin is here 0 0. The center lies at the origin, that is called the standard circle. In the 11th standard we have already studied this upper circles. Pilot. स्टँडर्ड इक्वेशन पाहिलं, जनरल इक्वेशन पाहिलं, रेडियस सेंटर रेडियस फॉर्म मध्ये पाहिलं, वेगवेगळे इक्वेशन्स आपण सर्कलचे पाहिले. दिस इज द स्टँडर्ड इक्वेशन. द रेडियस ऑफ दिस the radius of the circle is 5. So this point has to be 5 0. So we want to find out this area. X is equal to 0 to x is equal to 5. दोन व्हॅल्यूज आपल्याला एक्सच्या मिळाल्या. सो आणि हा फर्स्ट क्वाड्रंट मधला एरिया आता x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इज इक्वल टू 25.
and therefore y square is equal to 25 minus x square. So y is equal to under root of 25 minus x square. Separate आपण under root याचा काढू शकत नाही. When there is a sum and difference, these separate square roots cannot be taken. When product is there, 25 into x square, yes, 5 into x, 5x. But when it is like this, in terms of sum or subtraction, we cannot take the squares of both separately. So, area under the curve A1, that is A1. Integration of y dx between the limits a to b. So in this particular case, a1 is equal to integration of y dx under root of 25 minus x square and between the limits 0 to 5 dx. हे झालं फॉर्म्युल्यामध्ये कोणता फॉर्म्युला इंटिग्रेशन ऑफ अंडर रूट a square minus x square. So it is a x by 2 under root 25 minus x square plus a square by 2 25 by 2 a square is 25 है a square by 2 sin inverse x by a is 5 between the limits 0 to 5. आंसर काढतो. अपर लिमिट भरलं 5 by 2 under root 25 minus 25 plus 25 by 2 sin inverse 5 by 5 आणि लगेच मग आपण x equal to 0 भरला 0 multiplied by this is 0 sin inverse 0 also is a 0 so yeah, this also is 0 0 minus 0 so this it is again ha 0 झाला 25 minus 25 0 0 multiplied by anything is 0 so 25 by 2 and this is sin inverse 1 5 upon 5 and sin inverse 1 is 5 by 2. So this is 25 pi by 4 square units and he has asked us only the area of the circle in the first quadrant. जर त्याने सर्कलचा एरिया काढायला सांगितला असता तर याला आपण कितीने मल्टिप्लाय केलं असतं 4 1 2 3 4 4 इक्वल एरिया are there. So in order to get the area of the circle by integration, we will have to multiply to the area in the first quadrant by 4. And then we get the area of this circle. Okay? Fine. So what is the answer? Which answer is correct? 25 pi by 4. Here 25 pi by 3 दिलेलं आहे असं येऊ शकत नाही. How can we get it? How we can get it? I don't think. 25 to 1 sin inverse 1 pi by 4. So it is actually it has to be pi by 4. Anyway, correction I think. 25 pi by 3 दिलेलं आहे. It cannot be 25 pi by 3. Correction is there. So what we will have to do? Make the correction and write the answer. The area of the region bounded by the ellipse. The area bounded by the ellipse. आता या ठिकाणी बघा x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण याचं इलिप्सचं उदाहरण सोडवलेलं आहे. दिस इज 0 0 and this is what a0. हा एक एरिया काढला आणि त्याच्यावरून याला 4 ने मल्टिप्लाय केलं. आन्सर आलं होतं आपल्याला. बरोबर मी तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. मागच्या व्हिडिओमध्ये हे एक्झाम्पल आहे. अननेसेसरली आपला टाइम वेस्ट करण्यामध्ये काही एक अर्थ नाही. बरोबर ना. हे एक्झाम्पल आपल्या लास्ट व्हिडिओमध्ये त्याला पाहून घेतलं. Next, the area bounded by the parabola. The
area bounded by the parabola y square is equal to x, and the line 2y is equal to x, 2y is equal to x, 2y is equal to x. Okay. Again, this is a parabola which is symmetrical about the x-axis, and this is the line in which constant term is not there, and y is equal to 1 by 2x. पॉझिटिव्ह स्लोप मिळाला, इज ओरिजिन मधून जाती आहे. आपल्याला हा एरिया काढायचा. सो हा पॉइंट मिळाला 0 0, and for point of intersection solving the two equations for point of intersection solving two equations. कस काय? आता ही जी y ची किंमत आहे ती इथे टाकायची. 1/2x ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इज इक्वल टू x. इक्वेशन 1 मध्ये टाकायची y ची किंमत. y इज इक्वल टू 1/2x आला, तो इथे 1/2x टाकला y च्या ठिकाणी, आणि मग काय आला हा 1/4x स्क्वेअर इज इक्वल टू x. So x square is equal to 4x. So x square minus 4x is equal to 0. So x into bracket x minus 4 is equal to 0. So either x is equal to 0 or x is equal to 4. So how the point आला, हा आला 4, x is equal to 4 आला. मग आपल्याला आता हा एरिया काढायचा आहे, हा एरिया काढायचा आहे. आपण एरिया अंडर दी पॅराबोला काढू, एरिया अंडर दी लाईन काढू, आणि दोघांचं सबट्रॅक्शन. एरिया अंडर दी पॅराबोला इंटिग्रेशन ऑफ y dx between the limits a to b, a1. So a1 has to be integration of y. What is y? Y square is equal to x, so y is equal to root x dx between the limit 0 to 4. So a1 is equal to x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 between the limit 0 to 4. This is 2 by 3, and यहाँ 4 टाकला, 4 सा 3 by 2 आला, आणि यहाँ काय 0 0 टाकला तो 0. मग हा 2 by 3 into 2 raised to 2 raised to 3 by 2, 2 गेला, 2 by 3 and into किती 8. So that is equal to 16 by 3 square units. 16 by 3 square units. हा कसला एरिया आला? 16 by 3 square units. This is the area under the parabola. Now area under the line. What is the equation of the line? Y is equal to 1/2x. So integration of 1/2x dx between the limits again 0 to 4. हा 1/2 बाहेर काढला. इथं काय x square by 2 between the limits 0 to 4. So हा again 1/4 and into 4 raised to 16. x square by 4, x square का square, and यहाँ 1/2 1/2 1/4 होईल. 4 1 4 4 तो 16, 4 square units. So therefore area between parabola and the line is A is equal to A1 minus A2. This has to be A2. So 16 by 3
16 by 3 minus 4. So it is a 16 minus 12 by 3. So it is a 4 by 3 square units. कोणता आन्सर बरोबर आहे ते पाहू. 4 by 3 square units. 4 by 3 square units is the A is the correct answer. Okay. Next. Come on, next. The area enclosed between the area enclosed between the curve y is equal to cos 3x and x has to be greater than or equal to 0 or less than pi by 6 and the x-axis here in this particular case we did not draw the curve. आपण cos x चा कर्व ड्रा करू शकतो. cos 3x चा कर्व ड्रा करताना फार मोठे श्रम घ्यावे लागते. आता त्याच्याऐवजी आपण असं करू एरिया अंडर द कर्व A is equal to integration of y dx between the limits a to b. So A is equal to integration of cos 3x between the limit 0 to pi by 6 directly. Limit delay x has to be greater than 0 and has to be smaller than pi by 6 or equal to pi by 6. मग 0 आणि pi by 6 हे दोन x च्या व्हॅल्यू द्या. मग काढूया. is equal to sin 3x upon 3. कोइफिशिएंट कुठे येतो x चा डिनॉमिनेटर मध्ये येतो 0 to pi by 6 टाकलं. आज पहिल्यांदा sin 3 into pi by 6 upon 3 minus sin 0 x 0 by 3. So this is 3 3 2 6 pi by 2 is a 1 sin pi by 2 is a 1 upon 3 and here minus 0. So it has to be 1 upon 3 square units. So the answer is 1 upon 3 square units. D is the correct answer. D is the correct answer. Okay, let us go to the next, please. Let us go to the next. The area bounded by y is equal to root x and the line area bounded by y is equal to root x and the line x is equal to 2y plus 3. X-axis in the first quadrant. बघा हा जो कर्व दिलेला आहे y is equal to root x, y square is equal to x. So it is again a parabola which is a symmetrical about the x-axis. Now for this line 2y is equal to x minus 3. 2y is equal to x minus 3 plus 3 इकडे आला minus 3 आणि हा 2y इकडे आला. मग पुन्हा 2y इकडे आला ते सगळं तिकडे जाईल.
So y is equal to 1 by 2x and minus 3 by 2. प्रत्येकाला दोनाने भागायचं. y is equal to 1 by 2x minus 3 by 2. आता ह्या स्लोप प्लस आला का मायनस आला? इट इज अगेन ए प्लस. आणि दिस इज द लाईन which is not passing through, which is not passing through zero, not passing through origin. It is not a line passing through the origin, so it is making the intercept of minus 3 by 2. थोडस एक्झाम्पल हे झालं. लक्ष द्या. आपल्याला आता या रेषेचा हा इथून तर एवढा हा एरिया काढायचा. आता इथे नीट लक्ष देऊ. ह्या जो लाईन ऑफ इंटरसेक्शन आहे विथ द कर्व ती काढावी लागेल. हा तर 0 0 झाला, हा तर 0 0 झाला. ओके. आता इथे आपल्याला थोडस एक्झाम्पल हे क्लमझी झालं. द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू रूट x अँड दी लाईन x y3. ही लाईन जी आहे ही लाईन इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन बिकॉज हिअर दिस कॉन्स्टंट इज देअर. x इज इक्वल टू 2y प्लस 3. Therefore, 2y is equal to x minus 3. So 1 by 2x minus 3 by 2. It is a making intercept of minus 3 by 2. हा जो इंटरसेप्ट आहे minus 3 by 2. आणि आपल्याला एरिया काढायचा आहे x ॲक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. हा एरिया याच्याशी काही गरज नाही. हा फर्स्ट क्वाड्रंट मधला एरिया काढायचा. मग कसं काय नाही गेला. हा एरिया अंडर दी पॅराबोला इथं आपल्याला फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन solving two equations. काय solving two equations? y square is equal to x. So 1 by 2x minus 3 by 2 brackets का square is equal to x. या इक्वेशन मध्ये y square is equal to x मध्ये या y ची व्हॅल्यू भरून व्हॅल्यू काढावी लागेल. सो इट इज 1 by 4x square 1 by 4x square मायनस इथं किती आहे 3 by 2 आहे ना. हां पहिलं पद गुणिले दुसरं पद त्याची दुप्पट 1 by 2 इंटू 3 by 2 इंटू 2 आणि इंटू x. हा 2 2 कॅन्सल. सो व्हॉट इज दॅट देन मायनस 3 by 2x 1 by 2 इंटू 3 by 2. नाही फर्स्ट पद गुणिले पहिलं पद गुणिले दुसरं पद त्याची दुप्पट. ओ ए 1 by 2 इंटू 3 by 2 इंटू 1 by 2 इंटू 3 by 2 आणि इंटू 2 2 2 गेला 3 by 2x आणि प्लस 9 by 4 याचा स्क्वेअर आणि इज इक्वल टू x. सो इट इज एक्स स्क्वेअर मायनस 6x 4 ने गुणतो. हा 4 4 गेला इथे 4 ने गुणलं मायनस 6x प्लस 9 आणि इज इक्वल टू किती x. मग इथे किती आलं एक्स स्क्वेअर मायनस 6x 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. नाही 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 नाही. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन पण मिळत नाही. थोडंसं वेगळं एक्झाम्पल आहे. काहीतरी त्याच्यामध्ये मिस्टेक आहे का काय. आय विल हॅव टू फाइंड आउट. I will give you the answer after studying it thoroughly. Please, I will give you the answer afterwards. The area bounded by the ellipse and the line is. Area bounded by the ellipse and the line is. या लाईनचं इक्वेशन काढावं लागेल. तर एक थोडं मोठं एक्झाम्पल होईल करूया नंतर. The area bounded by the parabola
parabola y is equal to x square and the line y is equal to x and the line y is equal to x and the line y is equal to x. आता या ठिकाणी बघा प्लीज, हा पॅराबोला x square is equal to y. It is a symmetrical about x square is equal to y. X square is equal to y means for one value of y we are getting two values of x. So it has to be symmetrical and it is passing through the origin. And the line y is equal to x is passing through the origin. So this is the area. इथे हा पॉइंट आला 0 0. आपल्याला आता याची y ची किंमत इथे टाकावी लागेल. So x is equal to x square. So y is equal to x square and y is equal to x. ही जी x ची किंमत y ची किंमत इथे टाकली, x is equal to x square. So x square minus x is to be 0. So x is equal to x minus 1 is equal to 0. So x is equal to 0 or x is equal to 1. मग इथे काय मिळालं आम्हाला 1 1 मिळालं. ओके, मग आता इथं एरिया अंडर दी लाईन, एरिया अंडर दी लाईन, काय एरिया अंडर दी लाईन? इंटिग्रेशन ऑफ y dx between the limits a to b, a1. Integration of, what is the equation of the line? X dx between the limit 0 to 1. So this has to be x square by 2. Let us 0 to 1. So it is a 1 by 2 square unit. 1 ची व्हॅल्यू टाकली, काढली, 0 टाकला, 0 ला. आता एरिया अंडर दी पॅराबोला, एरिया अंडर दी पॅराबोला, integration of y, what is y is equal to x square dx between the limit 0 to 1. So it is x cubed by 3 between the limit 0 to 1. So it is 1 by 3 only. So area between the two curves. Therefore, area between two curves is equal to A is equal to A1 minus A2. So 1 by 2 minus 1 by 3. The LCM is 6. So here 3 minus 2. So it is a 1 by 6 square units. Put your answer below. C is the correct answer. C is the correct answer. The area enclosed between the two parabolas y square is equal to 4x and y is equal to x. नहीं ना, दूसरा parabola खुश से करते हैं. It is a line ना. Something wrong in this example also. It has to be. And the line by the anyway, we will solve some more examples in the next video. Altogether, again some examples are there. So one more video will be there. One more video will be there and this chapter will be over. So let us wait for the next video please. Till then, thank you very much.